Hello, my dear Karnataka Pharma champions. Welcome back to KPC classes. So, yes, recent on 9th May, Karnataka State Cooperative Society in the Pharmacist exam ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1000 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ಅರೌಂಡ್ 1000 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು KSCCF ಇಂದ. ಸೊ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಅಂತ, ಮೀನ್ಸ್ GK, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ so the entire question paper, entire 200 questions, they ask from only pharmacy technical syllabus. So technical subject ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್, ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, GPAT, PGCET, ಸೊ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಹಳ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹಳ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1000 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್, okay students. Yeah, the first question, as we can see here, the first question, which one of the following is a not galenical ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Which one of the following is a not galenical? What it means? Galenicals means these are the methods which are obtained from natural drugs, natural source of drugs. Okay, so see, ನೋಡ್ಬೋದು, infusion, this is also a galenical method. Tincture, it is also a galenical. Decoction, it is also galenical method. Emulsion, yes, this is not a galenical. This is a biphasic liquid dosage form. Consists of two phases, oil phase and water phase. Okay, so which one of the following is not a galenical? That is emulsion. Emulsion is the right answer. Yes. So next, random error effects. Random error affect accuracy, precision, both, none of the above. See, first of all, you should know what it means. Random error means, so it occurs accidentally, unexpectedly occur ಆಗೋದು ಎರರ್ಸ್. ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಆಗೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. Okay, so precision means, what is precision? Precision means the measurement of closeness value between two repeated measurements. The closeness between two repeated measurements. Okay, so ಒಂದು ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಡಾಟಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎರರ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ precision. Precision is the correct answer. Next, who coined the term pharmacognosy? Yes, this is the most important one and many times repeatedly asked question. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ who coined the term? C.A. Sidler. C.A. Sidler. C.A. Sidler, he first coined the term pharmacognosy in the year 1815. Okay, so 1815 ಅಲ್ಲಿ, so first time C.A. Sidler, he coined the term pharmacognosy. Okay, so C.A. Sidler is the right answer. Next, which of the following toxicity can occur due to single exposure? The toxicity which can occur due to single exposure. Okay, so one time ಸಡನ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಟಿನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Acute toxicity means it occurs suddenly due to single exposure, means a short period of time ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Subacute means
It occurs repeated exposure for a short period of time. Repeated exposure for a short period of time, like for 1 month, okay, around 1 month ವರೆಗೆ exposing ಆಗೋದು. And subchronic means 1 to 3 months. It is also due to repeated exposure of drug for a 1 to 3 month of time. Okay, and chronic means it is due to longer period of exposure of a drug. Longer period. Okay, so continuous drugs ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ longer period of time ಸಡನ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಕ್ಸಿಟಿನ ನಾವು toxicity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so for this correct answer is acute toxicity. Next, arsenic limit test is based on, so ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. arsenic toxicity it is based on Gurdjieff apparatus, Gurdjieff method ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Gurdjieff method. Okay, yes, yeah, 2 grain is equivalent to 2 grain. 1 grain is 1 grain means 1 grain means 1 grain means 60 to 65 mg ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 60 to 65 mg. 1 grain means 60 to 65 mg. Here in question they ask 2 grain. 2 grain means how much? 60 double 125 mg. Okay, so this is the nearest answer. 125 mg is the right answer. Therapeutic index, yeah, general pharmacology ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Therapeutic index of a drug, measure of therapeutic index, it is specially done for to check the safety of the drug. Safety is the right answer. Therapeutic index, it is specially used to check the safety of drug. Higher the therapeutic index, higher the safety of drug. Okay, next question. The study of antigen antibody reaction is known as, the study of antigen antibody reaction is known as what? Serum? No, serology. The study of antigen antibody reaction is known as serology is the right answer. Next, drug causing gingival hyperplasia. Drug causing gingival hyperplasia. So this is a teratogenic effect. Teratogenic effect means the drug which causes fetal abnormalities anta kariತೀವಿ ನಾವು. Okay, so which drug causes the teratogenic effect, that is gingival hyperplasia. Okay, so ಯಾವ drug gingival hyperplasia ನ affect ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ phenytoin. Okay, so phenytoin drug, it causes teratogenic effect, that is gingival hyperplasia. Yes. Next, which system is commonly used for naming heterocyclic compound? Yes, listen carefully. So in question they mention specifically for heterocyclic compound. For heterocyclic compound specifically we use common system. Okay, so common system na use ಮಾಡ್ತೀವಿ, but ಅದರ ಜೊತೆಗೆ IUPAC ನು system ನ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So right answer mostly consider ಆಗೋದು IUPAC name and common name. Common name means tribal name ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, tribal system. Okay, so like ಇವಾಗ furon, pyrimidine, okay, like this names ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, so ಅದಕ್ಕೆ common name ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Yes, so next question. IV infusion of a drug helps to maintain drug concentration. IV infusion, okay, IV infusion, it produces 100% bioavailability. Okay, so only one route that produces 100% bioavailability, that is intravenous infusion. Okay, so it helps to maintain drug concentration in a therapeutic window at a steady state. Yes, this is the right answer. Okay, so ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಥೆರಾಪಿಟಿಕ್ ವಿಂಡೋನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಥೆರಾಪಿಟಿಕ್ ವಿಂಡೋ ಮೀನ್ಸ್ it is the range between, it is the concentration range between minimum effective concentration and minimum toxicity concentration. MEC and MTC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, minimum effective concentration and minimum toxicity concentration. Okay, so that range is known as therapeutic window ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Yes, so next question. Which of the following is categorized as unorganized drug? Unorganized drugs means they do not have any proper cellular structure. Okay, so like root ಇರೋದಿಲ್ಲ, stem ಇರೋದಿಲ್ಲ, leaves ಇರೋದಿಲ್ಲ, so ಅಂತ drugs ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, unorganized ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so ಆ cells ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಡ್ರಗ್? Clove, yes, it is a organized drug. Ginger is also organized drug. Cotton is also organized drug, but gelatin, it is a unorganized drug. Unorganized drugs means ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಿಲಾಟಿನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಡ್ರಗ್. ಲೈಕ್ ಗಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲಾಟಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್,
increase filtration rate, both A and B, none of the above. Vacuum filtration, they increases the filtration rate. This is the right answer. They increases the filtration rate. Why? Because vacuum pump, vacuum, it creates pressure difference. It shows pressure difference. Okay. So ಇವಾಗ ಒಂದು ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಕಂಟೈನರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ filtration rate. Filtration rate is the right answer. Which bone is also known as lingual bone anta kariತೀವಿ. Which bone is known as lingual bone? Lingual bone, it is also known as hyoid bone. Hyoid bone. Hyoid bone, it is associated with tongue. Okay. So ನಾಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ hyoid bone ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Okay. So hyoid bone is the right answer. Option A is the correct answer. Next, TLC. TLC in chromatography ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. Okay, pharmaceutical analysis ಇರುತ್ತೆ. Thin layer chromatography. Okay, so ಇವೆಲ್ಲ simple easiest question. Okay, thin layer chromatography is the right answer. Which of the following is not a oleogum resin? Which of the following is not a oleogum resin? Means they do not contain oils and gums. That is benzoin. Benzoin is not a oleogum resin. Benzoin is not a oleogum resin. Remaining all three options, gogol, asafoetida and mir, they are belongs to the oleogum resins. Next, according to biopharmaceutics classification, BCS classification, class 2 drug has class 2. Yes, this is most important one. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ 2. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಹೈ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಹೈ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ high solubility, low permeability, and the fourth class only low solubility and low permeability. So here in this question they ask class 2 means they contain low solubility and high permeability. Low solubility and low solubility, where it is low solubility and high permeability. Okay, so option D is correct answer. Option D is correct answer. Next question. Pick the drug used for influenza A prevention. Influenza A means this is a viral infection. Okay, so viral infection ಯಾವ drug na use ಮಾಡ್ತೀವಿ, acyclovir, rimantidine, saquinavir, foscarnet. Okay, so for this preventing influenza A virus, we are using rimantidine drug. Rimantidine. Okay, so rimantidine is the most drug of choice for influenza A virus. Okay, yes. Glucose is which class of carbohydrate? Glucose, yes, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? C6H12O6. ಓಕೆ, ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೆರೆಂಟ್ರಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್. ಪೆರೆಂಟ್ರಲ್ಸ್, ಎಸ್, ಪೆರೆಂಟ್ರಲ್ಸ್ ನ ಇವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ವೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೈರೋಜೆನಿಕ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೈರೋಜೆನಿಕ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 100 ಸ್ಟರೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಲಾಸ್ 100 ಸ್ಟರೈಲ್ ಏರಿಯಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಸೋರಿನ್. ಎಸ್, ಇದು ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಸೋರಿನ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪ್ರಗಾಕಾಂತ್ ಡ್ರಗ್. ಪ್ರಗಾಕಾಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, aspartame. Aspartame is used as aspartame. Yes, tablet chocolate notified. Yes, it is used as a sweetening agent. It is also a around 200 times sweeter than sucrose. Okay, sweetening agent. It is used as a sweetening agent. Idu kuda bahalastu sari repeated ಆಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್. Compounds having the same number and same arrangement of functional groups are known as. The compounds which is having a same molecular formula but different structural arrangement. Same molecular formula and different structural arrangement. It is known as what? This is known as isomers. Yes, option B is the right answer. Next, niclosamide. Niclosamide drug is mechanism of action. Yes, niclosamide, it belongs to the anti-anthalamic. Anti-anthalamic. Especially ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಲೆಮೆಂಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಇನಿಬಿಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್. Oxidative phosphorylation in some species of helminthes. Okay, so for this right answer is option D is correct. Next,
Meyer's supersaturation theory. Okay, ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Yes, it is related to crystallization. Option B is the right answer. Option B is right answer. Indicate the long acting neuromuscular blocking agent. Neuromuscular blocking agent. Yes, long acting. ಅದರಲ್ಲಿ specific ಆಗಿ yes, tuvocurarine. Tuvocurarine is the right answer. Tuvocurarine is the longest acting neuromuscular blocking agent or non-depolarizing smooth muscle relaxant ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. Non-depolarizing smooth muscle relaxant. Tuvocurarine, most important one. Next, paclitaxel. Paclitaxel is therapeutically used as paclitaxel. Yes, this is used as what? Anti-cancer agent. Taxanes. Okay, so microtubule inhibition ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. So this is used as a anti-cancer agent ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಓವರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓವರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಬಹಳ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ಲಿಟಾಕ್ಸೆಲ್. ಎಸ್, so option B is correct answer. Next, disadvantage of paper chromatography. What is the disadvantage of paper chromatography? Okay, so option is low resolution. Yes, limited sample. Yes, so option D is the right answer. Okay, so these are the disadvantages of paper chromatography. Next, which of the following is a precursor for the production of steroidal drug? Steroidal drug ಗೆ precursor ಯಾವುದು? Precursor means the starting material which is required for the synthesis of drug. Okay, so precursor for synthesis of steroidal drug is diazoxanine. Diazoxanine. Okay, so option B is correct answer. Next, blood plasma is dried using it is dried using which dryer? Okay, so option ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು. Freeze drying. It is also known as lyophilization ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Lyophilization. Okay, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಪೇಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟಾಕ್. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಇದು DSBM ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಡಿಷನಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೆಲ್. ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಆಂಟಾಸಿಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಂಟಾಸಿಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, in the ball mill it is used for size reduction. The ball mill occupy the volume of the mill. So how much? So proper ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ occupied 1/3 or at least nearest to half. 1/3 to half position ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 1/3 means how much? 30 to 50%. or 30 to 50%. Option B is the right answer. Next, the opening of trachea is covered by small flap of tissue. For small flap tissue is known as, yes, small of flap tissue, that is epiglottis. Option C is correct. Epiglottis is the correct answer. Epiglottis, so actually what it does, it prevents the entry of food into trachea during swallowing. Okay, so it prevents entry of food into trachea during swallowing. Okay, so food ಏನಾದ್ರು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಮೇನ್ ರೋಲ್. Next, what is the biological source of paclitaxel? Paclitaxel, yes, anti-cancer agent. Just now we discussed, no? So it is obtained from Taxus species. Option B is correct answer. Or it is also known as yew tree ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Yew tree. Okay, so it is also obtained from yew tree or Taxus species. Yes, a Diels-Alder reaction. Yeah, organic chemistry ಬಂತು ನೋಡಿ. Diels-Alder reaction is known as, yes, addition, substitution, elimination, oxidation. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕೇನ್ರಿ? Diels-Alder addition reaction. It is also known as what? Cyclo-addition reaction ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Cyclo-addition reaction. Okay, cyclo-addition reaction. ಡೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೈನೋಫೈಲ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈನೋ ಪ್ಲಸ್ ಡೈನೋಫೈಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ ಸ್ಕ್ರಪಲ್ ಅಪಥೆಕೆಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಸ್ಕ್ರಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 20 grains. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೋಡ್ರಗ್. ಯಾ, ಇದು ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಡ್ರಗ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ
inactive drug which is get activated after entering into the body. First inactive ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಂಜೈಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ an inactive drug that is transferred in the body to an active metabolite. Option B is the correct answer. ಇದು ನೋಡ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೋಲಿನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಕೋಲಿನ್ is obtained from which biological sources? ಎಸ್, ಫಾರ್ಮಕೋಗ್ನೋಸಿ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಕೋಲಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ obtained from which? ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈಟರ್ಪಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಡೈಟರ್ಪಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಕ್ಟ್ರಾಂಥಸ್ ಬಾರ್ಬಟಸ್. ಪ್ಲಾಕ್ಟ್ರಾಂಥಸ್ ಬಾರ್ಬಟಸ್ is the right answer. Next, which non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAID, okay, is a COX-2 selective inhibitor drug? Zip, 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 zip. Yes, zip. Tell me the zip. Option C. Yes, celecoxib. Celecoxib is the COX-2 selective drug. Yes. Next question. Dextrose injection is sterilized by. Dextrose injection is sterilized by. Yes, moist sterilization anta ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, or it is known as heating in an autoclave. Dextrose injection. Okay. Now ಡ್ರೈ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡ್ರೈ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾನ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಚಾನಲ್ ಇನ್ CNS, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಡ್ರಗ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್? ಓ, ಆಪ್ಷನ್ 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 ಆಪ್ಷನ್. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಫೆನಿಟೋಯಿನ್. Phenytoin, it acts by blocking sodium channels. Okay. Yes. Next question. Which drug is well known as source of indole alkaloids? Indole alkaloids. Yes. Alkaloids ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾವಲ್ಫಿಯಾ. ರಾವಲ್ಫಿಯಾ it belongs to the indole class. ರಾವಲ್ಫಿಯಾ it contains mainly reserpine. Reserpine compound ಇರುತ್ತೆ. Okay. So reserpine is the chief active constituent of ರಾವಲ್ಫಿಯಾ. Especially it is used as a anti hypertensive ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು hypertension ಅಲ್ಲಿ. Okay. Yes. So next, gabapentin, it is structurally related to gabapentin. It is structurally related to GABA. Yes, it is a structural analog of GABA. Gabapentin do structure ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ chemically, so the structure it is related to GABA. GABA means gamma amino butyric acid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Gamma amino butyric acid. Okay. Yes. Neurotransmitter. GABA is the neurotransmitter. Next, Raoult's law explains the process of. Raoult's law, yes, it explains the process of what? Yes, evaporation. Evaporation and distillation. ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು actually. Yes, evaporation. A option is the right answer. Next, class of tacrolimus. Class of tacrolimus FK506. Tacrolimus, yes, is a immunosuppressive agent. Option B. ಎಲ್ಲ easiest questions. ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಎಸ್, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ store form of energy. Where it is stored? Glycogen, it is stored in liver and muscles both. Okay, option B is the right answer. Next, artemisinin. Artemisinin, anti-malarial compound. Okay, specifically used for treating cerebral malaria. Okay, cerebral malaria. Next, polypharmacy. 2 or more drugs if you administer that causes interaction inside the body. Okay, so ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಡ್ರಗ್ ನಾವು at a time ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, some drugs they causes interaction, that is known as polypharmacy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Increases the risk of interaction. Okay, polypharmacy ಅಂದ್ರೇನು? Taking of 2 or more drugs at the same time. Okay, so that causes interaction between drugs. Okay. Yes. Next, 50 question. Young's formula. Young's formula ಇದು question ಕೂಡ pharmaceutics ಇಂದ. It is used to calculate child dose. It is used to calculate child dose for age in years, age plus 12. Okay, option is the right answer. Okay, so the remaining questions from 51 to 100 we will discuss in next parts. Thank you so much. So ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ 50 ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.